Hello dear friends, in the previous lecture we have studied about the method called frictional electricity by which we can produce static charges. Charges produced due to friction just by rubbing the two bodies. When we rub the two bodies, one body which is having low ionization energy gets positive charge and the body which is having high ionization energy gets the negative charge. This we have studied in the previous lecture. So in this lecture we continue the same topic, and in this we study triboelectric series. Triboelectric series is a series that tells us about the fact that which body is going to lose the electrons and which body is going to gain the electrons. So if you look at the triboelectric series, there are many different materials: fur, flannel, wool, glass, paper, cotton, silk, wood, metals, rubber, orlon, polythene, teflon, ebonite. This list is very exhaustive. ये लिस्ट बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लॉन्ग लिस्ट है. Many materials are there in this list, but the materials which are very common materials in electrostatic are listed only here. ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਊਗਾ, ਕਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਊਗਾ. ਰੀਜ਼ਨ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ. ਜਿਸ ਦਾ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਊਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ. ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ. ਤਾਂ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਲੋ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਐਬੋਨਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਊਟ ਆਫ ਆਲ ਥੀਸ ਲਿਸਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲਸ, ਐਬੋਨਾਈਟ ਦੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਅਰ ਲੈ ਲਈਏ, if we take any pair out of these two and rub them, ਤਾਂ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹਦੀ ਲੋ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਉਣਾ ਹੈ. ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, if you rub glass with silk piece, glass with silk piece, ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਸਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ. Similarly, we can also take another pair, ebonite rod and wool. If you rub ebonite rod with wool, then ebonite ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਵੂਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ. ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਹੈ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ.
कि ग्लास की आयोनाइजेशन एनर्जी घट है, सिल्क की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो ग्लास इलैक्ट्रॉन लूज करेगा, सिल्क इलैक्ट्रॉन गेन करेगा। इसी तरीके एबोनाइट की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो ये इलैक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। वूल की आयोनाइजेशन एनर्जी घट है, ये इलैक्ट्रॉन लूज करेगा। सो जे ये इलैक्ट्रॉन लूज करेगा व्हेन वी रब द टू देन एबोनाइट विल गेन द इलैक्ट्रॉन्स, right? So there is a very famous name, Charles Dufay. Charles Dufay, it is the name of the scientist who for the first time said charges of two kinds. चार्ल्स डूफे इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने पहली बार दसिया कि चार्ज दो तरह का है। जो तुसी दो बॉडीज नू रब करोगे, जो तुसी दो बॉडीज नू रब करोगे तो एक बॉडी ते एक तरह का चार्ज होगा, दूसरी बॉडी ते दूसरे तरह का चार्ज होगा। चार्ज ऑन वन बॉडी विल बी ऑफ वन काइंड एंड चार्ज ऑन अनदर बॉडी विल बी ऑफ अनदर काइंड। जो दो बॉडीज नू असीं रब करांगे, एक बॉडी दे उत्ते एक तरह का चार्ज होगा ते दूसरी बॉडी दे उत्ते दूसरी तरह का चार्ज होगा। ते डूफे ने चार्जेस का नाम कुछ इस तरह रखिया, द चार्जेस आर नेम्ड बाय डूफे इन सच अ वे दैट व्हेन यू रब ग्लास विद सिल्क, व्हेन यू रब ग्लास विद सिल्क देन ही सेड चार्ज ऑन ग्लास रॉड, it will be named as vitreous charge because in Latin language vitrum, in Latin language vitrum is glass. Vitrum means glass. In Latin language, vitrum means glass. So he said the charge on the glass rod as vitreous charge. And for this pair, ebonite and wool pair, he said the charge on the ebonite rod as, he named this charge as resinous charge because ebonite it is resin, ebonite is a resin. So in earlier stages people do not know about the positive charge and negative charge. It was Dufay, he named the charges like charge on the glass rod is of one kind, charge on the ebonite is of another kind. He named them as vitreous charge and resinous charge. But as the advances going on, one more American scientist, Benjamin Franklin, American scientist Benjamin Franklin, he was the first person who named the charges as positive charge and negative charge. Earlier to Benjamin Franklin, people do not know about the positive and negative charge names. They just only know charges of two kinds. So it was the Franklin who for the first time introduced the name positive charge and negative charge. So now coming to very important fact, charges of
one kind repel each other, and charges of different kind attract each other. We very well know this fact that similar charges repel each other, dissimilar or opposite charges attract each other. So earlier too, when the naming positive and negative charges does not exist, then charges are named as charge of one kind and charge of other kind, different kind, second kind. इस तरीके नाल चार्जेस दे नाम रखे गए सी. So we have two simple experiments to demonstrate the above fact, that take a glass rod and rub it with silk piece. This is a glass rod. Rub it with silk piece, and after rubbing, the glass rod will attain positive charge. The glass rod will attain positive charge, and hang this glass rod with the help of a thread. Do the same with new glass rod and new silk piece. Take one more glass rod, one more silk piece, rub them, and you will get another positively charged glass rod. Now bring these two glass rods closer. Both of these are glass rods. When you rub them with silk, both will attain positive charge. And when you try to bring both of these glass rods closer, they found to repel each other. It accounts for charges of one kind. Because glass gets one kind of charge, they repel each other. Now take ebonite rod, rub it with wool or fur. When you rub it, what you will get? The ebonite rod gets negatively charged, as we studied in trigonometric series, and hang this with a thread. It will be getting negatively charged. Again, take another ebonite rod, rub it with fresh piece of fur or wool, and that will also attain negative charge. Hang it with Now bring both of these rods closer. Again they found to repel each other. Again charges of similar nature repel each other. Now repeat the experiment. You take glass rod and ebonite rod. What will happen? If you take one glass rod and one glass rod and another ebonite rod. This is glass rod, it is of positive charge, ebonite rod of negative charge, then they found to attract each other. So this very simple experiment gives us that charges of similar kind, similar charges repel each other, charges of dissimilar nature, they are repelling each other. And one more information it gives, charges of two kinds, positive or negative. If a body is charged,
then it can either be positively charged or it can either be negatively charged. But for a neutral body, charge is 0. We know all this. Neutral body ਦੇ ਉੱਤੇ charge 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Positive charge body positive charge, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਤੇ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਮਿਲਰ ਚਾਰਜ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿਸਿਮਿਲਰ ਚਾਰਜ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲੈਕਚਰ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।